Hello guys, welcome to this video. Okay, so எனக்கு ரொம்ப நாளாக இந்த பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் எண்ட் சேர்த்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஏன் அப்படின்னா பேக் அண்ட் தனியாக ஃப்ரண்ட் எண்ட் தனியாக பண்ணி அதை நீங்கள் மர்ஜ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஃபர்ஸ்ட். ஆல்சோ அந்த கனெக்டிவிட்டி மிஸ் ஆகுது, ரைட்? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா I'm going to have the single video for both backend and front end. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே போதும். ஓகே, ஸோ நீ பாருங்க, I'm opening backend. இது வந்து Node.js backend. Okay, I'll open the browser. So again same thing தான் சொல்கிறேன். I'm seeing lot of YouTube ads. அதாவது backend course start ஆகுது 1.5 lakhs, full stack course just 2.5 lakhs 3 lakhs. இந்த மாதிரி கூகுள் டெவலப்பர் வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறாரு, மைக்ரோசாஃப்ட் டெவலப்பர் வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு. ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் மணி யூ கேன் go with that. ஸோ என்னோட அப்ரோச், என்னோட திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியான மெத்தடாலஜிஸ் க்ரியேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, நம்ம எந்த வேலை செஞ்சாலும் ஓகே நமக்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கும்ல, ரைட்? ஸோ ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு ரன்னிங் ஓடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. 4 பேருமே ஒரே மாதிரி கை கால் ஆட்டி ஓடுவோம்னு சொல்ல முடியாது, ரைட்? ஸோ 4 பேருமே ஓடுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அவங்க ஓடுற மெத்தட் ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு டிஃபர் ஆகும். அதே மாதிரி தான் ப்ரோக்ராமிங்கும். ஸோ ஒன்லி வென் யூ ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் ஆன் யுவர் ஓன். ஸோ எப்படி நான் ஓனாக நான் டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்றத எப்படி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ஒரு சினாரி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் யூசர் வந்து வேல்யூ என்டர் பண்ணணும். அப்படி வேல்யூ என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்க வேல்யூவை எடுத்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்காட்டினேஷனோ இல்லை ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி இல்லை அடிஷனோ சப்ட்ராக்ஷனோ பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஓகே, இப்படின்னு ஒரு சினாரியோ எடுத்துக்கோங்க. இல்லை ஒரு யூசர் வந்து இந்த சிஸ்டம் ஒரு லாகின் சிஸ்டம் பாருங்கள், MongoDBக்கு ஒரு லாகின் சிஸ்டம் இருக்குல்ல. ஸோ இதை மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் நீங்களே டெவலப் பண்ணி இந்த மாதிரி சைன்இன் பட்டன் வச்சு எப்படி யூசரை வந்து லாகின் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ இமெயில், யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணி, ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோஸ் க்ரியேட் பண்ணி நீங்களே பண்ணும்போது தான் யூ வில் நோ யுவர் ஓன் மெத்தட். யூ கேன் ஐடென்டிஃபை யுவர் ஓன் மெத்தட். ஏன் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே திங்கிங் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஓகே, உங்களோட திங்கிங்கும் உங்களுக்கு சொல்லித்தராருல அவரோட திங்கிங்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் அவரோட மெத்தடே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க, நீங்கள் அவரோட மெத்தடாலஜியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் அதே இடத்துல தான் நிற்பீங்க. யூ வில் நாட், எப்படி சொல்கிறது, நீங்கள் ஷைன் ஆக முடியாது. ஸோ சின்னதாக நீங்கள் டெவலப் பண்ணி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும்போது தான் ஓகே யூ வில் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ MongoDB இஸ் ரெடி. பர்ஃபெக்ட். ஸோ சாரி, yeah, this is our DB. ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I'm going to the backend. ஸோ பேக்கெண்டில் I'm going to start the server. So I'm going to start the server npm start. Okay, ஸோ இந்த கமெண்ட் நான் 1 by 1 காட்டுறேன். கன்சிடர் நீங்கள் இப்போ தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் ரெண்டுமே நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஹியர்
ஸ்டார்ட்ன்ற ஒரு கமாண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் கமாண்டில் I have said nodemon app.js. Okay, so whenever I run npm start, it is going to run this command, which is nodemon app.js. ஸோ நோடிமான்னா ஒன்றும் இல்லை, அது வந்து ஒரு ஒரு பேக்கேஜ்னு வச்சுக்கோங்க. அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, whenever we make some change in the code, பாருங்க, I go to rates.js. okay, ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு, ரைட், now I'm saving it. okay, ஸோ நான் ஒரு வாட்டி சேவ் பண்ணும்போதும் இந்த இடத்துல பாருங்க, okay, it is restarting the server, ரைட். ஸோ திருப்பி நான் சேவ் பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த கமாவை எடுத்துட்டு பாருங்க, ரீஸ்டார்ட் ஆகுதா? ஒரு வாட்டி சேவ் பண்ணும்போதும் நம்ம ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும், நோடிமான் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, we have to come to the terminal. இந்த டெர்மினலில் வந்துட்டு node app.js அப்படின்னு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஒரு சேஞ்சுக்கும். ஸோ தட் இஸ் நாட் ஃபீஸிபிள். ஒரு வாட்டியும் நம்மளால் எப்படி ரன் பண்ண முடியும்? ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம நோடிமான் அப்படின்ற ஒரு npm பேக்கேஜ், இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஃப்ரீ. நம்ம அதை நம்ம அப்ளிகேஷனில் இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் போதும், ரைட். இங்கே பாருங்கள், இப்போ ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் நான் package.jsன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸ்டார்ட் எப்போலாம் நான் ஸ்டார்ட்னு நான் கால் பண்ணுறேனோ அப்போது இந்த app.js கால் பண்ணு அப்படின்னா ரீஸ்டார்ட் த சர்வர்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ app.jsல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, we will have all the imports. இங்கே பாருங்கள், நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான எல்லா இம்போர்ட்ஸும் app.jsல தான் இருக்கும். app.js is the what? startup file for the Node.js application. ஸோ ஒரு API கால் பண்ணுறது எல்லாமே இங்கே இருக்கும். எரர் ஹேண்ட்லர் பாருங்கள், எரர் ஹேண்ட்லர், நம்ம அப்ளிகேஷனில் ஜேசானா டேட்டா வந்ததுன்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், கார்ஸ், how to allow the cross domain call. ஓகே, ஸோ இது எல்லா பேக்கேஜும் நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட் கைஸ். அண்ட் ஒன் மோர் திங், பின்னாடி வந்து நிறைய நாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கலாம், சாரி ஃபார் தட். நான் ப்ரொஃபஷ்னல் யூடியூப் ஸ்டுடியோலாம் வச்சு இல்லை, இட் இஸ் ஜஸ்ட் மை ஹோம். ஓகே, ஸோ அதனால் இந்த நாய்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. தி திங் இஸ், ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ ஹவு டு பில்ட் அ ஃபுல் ஸ்டாக் அப்ளிகேஷன், அவ்வளோதானே தவிர. ஓகே, ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். நாய்ஸ்லாம் வந்ததுன்னா ஐ எம் ஸோ சாரி ஃபார் தட், ரைட். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் சர்வர், ஸோ app.js நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ ஃபார் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, I'll open the front end. Okay, so I'll go to the front end now. Front end la I'll open login.html. Okay, so when I open login.html, open with live server. இது பாருங்க, front endல live serverன்ட்டு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்ன்ற டேப் போனீங்கன்னா, விஎஸ் கோடில் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்ன்ற டேப் போனீங்கன்னா, ரைட், ஸோ அப்ளிகேஷன் காட் லான்ச்ட். இங்கே பாருங்கள், எக்ஸ்டென்ஷன்ஸில் இங்கே போயிட்டு இஃப் யூ டைப் லைவ் சர்வர், ஓகே, இப்போ அந்த லைவ் சர்வர் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன். நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனை ரைட் கிளிக் பண்ணி you can open that in browser, which means it will create a temporary, it will host this front end in your application, in your system. Okay, இந்த front end application temporary உங்க சிஸ்டம்ல host பண்ணிடும். then இங்க பாருங்க, host பண்ணி அதை launch பண்ணி காட்டும். ஓகே, ஸோ நான் லாகின் பண்ணுறேன். 967713019123. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல பாஸ்வேர்டு வந்து விசிபிளாக இருக்குது. இன்புட் டைப் வந்து டெக்ஸ்ட்னு வச்சுருக்கேன். யூ கேன் சேஞ்ச் தட் டு பாஸ்வேர்டு, இன்புட் டைப் பாஸ்வேர்டு. ஓகே, ஸோ லாகின் பண்ணியாச்சு. நவ் இந்த ரேட்ஸ் லாஸ்ட் இதில் நம்ம பெர்மிஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணோம். ஓகே, இஃப் யூ கேன் ரிமெம்பர். ஸோ இந்த வீடியோவில் we are going to build rates, both front end and back end. Okay,
ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்பவுமே நம்ம பேக்கெண்ட் தான் டெவலப் பண்ணணும். I'll go to the backend. Models பார்த்தோம்னா we already have model created for rates. Okay, so already நம்ம create பண்ணிட்டோம். So the next thing it is going to be controllers. We already know. I'll create a new file. I'll call it as rates.js. Okay. So rates வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we'll copy paste. இது திரும்பியும் டைப் பண்ணுறது தேவையில்லாத வேலை. ஓகே, ஸோ ரோல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த சேனலில் பார்க்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் பேக்கெண்ட் பிளேலிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா ரோல்ஸ்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும். ஓகே, அந்த ரோல்ஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது 1 by 1 லைன் பை லைன் நான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ இங்கே waste of time, so I'll go and copy paste. So just I am going to change the name. Okay, இங்க வந்து I am going to say rates, right? Model வந்து I am going to call rates. Okay, other things are going to be same, right? So இங்க பாருங்க, so இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are creating the REST API. ஓகே, REST API நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம். REST APIனா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கும் ஒன் ஆஃப் த வீடியோ இருக்குது. ஐ வில் ஆட் தட் வீடியோ இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, ஸோ எப்போல்லாம் நம்மளுக்கு ஏபிஐ கால் நடக்குதோ ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட் எண்ட், ஓகே, அப்போல்லாம் வி ஷுட் ஹேவ் அ பேக்எண்ட் கோட் தட் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் த டேட்டாபேஸ் அண்ட் gives us the data, right? So backend ஓட வேலை என்ன அப்படின்னா it will connect with the database. டேட்டாபேஸில் query பண்ணி டேட்டா நம்மளுக்கு கொடுக்கும், இல்லை யூசர் இன்புட்டை எடுத்துகிட்டு போய் டேட்டாபேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி டேட்டாபேஸில் போய் ஸ்டோர் பண்ணும். இதுதான் பேக்கெண்டோட வேலை. ஸோ ஐம் கோயிங் டு சே ரேட்ஸ். ஓகே, யா, இங்கே வந்து கெட் ரேட்ஸ்னு இருக்க போகுது, ரைட்? இதையும் ரேட்ஸ்னு மாற்றிப்போம். ஸோ an API for getting all the rates இது முடிஞ்சிருச்சு, ரைட்? இப்போ இங்கே get single rate, ஃபர்ஸ்ட் கெட்லாம் முடிச்சிருவோம். get single rate, இங்கேயும் rates. ஓகே, இங்கே வந்து rate, right? I'm going to copy this, paste it here, paste it here. This is going to be rate, right? So ஒரே ஒரு ரேட் மட்டும் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா get single rate இந்த API கால் பண்ணிக்கலாம். Next is going to be get create rate. அதாவது ஒரு புதிய ரேட் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா what we need is rates. Okay, here it is going to be rate, get single rate. இப்போ அப்டேட்டுக்கு வந்துடுவோம். ஓகே, ஸோ அப்டேட்டும் இதே தான் இருக்க போகுது. அப்டேட் எதுக்கு அப்படின்னா whenever some update is made to the DB, அதாவது ஒரு ஐட்டம்க்கு ஏதாச்சும் ஒரு அப்டேட் நடக்குது அப்படின்னா we should have that, அதாவது அந்த அப்டேட் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம டேட்டாபேஸில் ஒரு இதில் அப்டேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். இதுவும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அப்டேட் ரேட். சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரியலனாலும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட் ரெண்டுமே நம்ம இந்த வீடியோலேயே பண்ண போகிறோம். ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ரேட்ஸ், updated rate, updated rate, updated rate. I think everything I've changed it. Okay, so first என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஏபிஐலேருந்து வர ஐடியை டிவியில் போய் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இல்லை அப்படின்னா we will return from here, அதாவது இந்த if condition செக் பண்ணோம்.
அதாவது யூசர் அனுப்புன ரேட் வந்து டிபியில் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டான்னு பார்க்கும். இல்லை அப்படின்னா இட் வில் சென்ட் திஸ் எரர் மெசேஜ். இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் ஜஸ்ட் அப்டேட் ஃபைண்ட் பை ஐடி. அதாவது இங்கே நம்ம சென்ட் பண்ணுற ஐடியை இட் வில் ஃபைண்ட் பை ஐடி அண்ட் அப்டேட். ஓகே, அப்டேட் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்பும். நெக்ஸ்ட் இஸ் delete rate. ஓகே, இது வந்து ஆல்ரெடி யூ நோ இட் இஸ் ஃபார் deleting a rate. ஓகே, நான் முதல்ல ரேட்னா என்னன்னு சொல்லாமல் விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சாரி கைஸ். இந்த அப்ளிகேஷனில் ரேட் எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இனிஷியேட் ரேட்ஸ். This is also going to be rate. ஓகே, சேவ் பண்ணியாச்சு the front end. இப்போ பாருங்க, நம்ம அப்ளிகேஷனில் ரோல்ஸ், பெர்மிஷன்ஸ், பார்க்கிங் ஸ்லாட்ஸ் பாருங்க. பார்க்கிங் ஸ்லாட்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணுறது, அதாவது இப்போ ஒரு பார்க்கிங் அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு மால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாலில் பார்க்கிங் நிறைய இருக்கும். ஓகே, அந்த பார்க்கிங் அதாவது நிறைய ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கும், நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்கும். அதில் எந்தெந்த ஃப்ளோரில் எந்தெந்த வெஹிக்கிள் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணுற ஒரு ஸ்க்ரீன் நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளோர். இதை நான் கிளிக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பாருங்கள், ஃப்ளோர் 2 ஜெனித், விங் நேமு, ஸ்லாட் நேம் வந்து Q1. ஓகே, என்ன 4 வீலர் லைட் மோட்டர் ஒரு காருக்கு 4000 கெப்பாசிட்டி, 4000 வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து அங்கே விட முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் கிரியேட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வி வென்ட் ஃபார் ரோல்ஸ். ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷனில் என்னென்ன ரோல்லாம் இருக்கும்? சூப்பர் அட்மின், அட்மின், பார்க்கிங் ஸ்லாட் அட்மின். ஓகே, ஐ கிரியேட் ஒன் மோர் ரோல். ஓகே, பார்க்கிங் ஸ்லாட் admin. Okay, description I'll create parking slot admin, it's active, save. Okay, I'll close this. இங்க பாருங்க, parking slot admin புதுசா ஆட் ஆயிடுச்சு. ரைட்? ஸோ இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு நான் ரோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் பெர்மிஷன்ஸ். பெர்மிஷன்ஸில் ஒரு ரோலுக்கும் என்னென்ன இங்கே பாருங்க சைடில் இருக்கல இந்த டேப்ஸ், அதாவது இந்த பேஜஸ் எது எதெல்லாம் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கணும், விசிபிளாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத இங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இப்போ நான் ஆட் நியூ கொடுத்துட்டு பார்க்கிங் ஸ்லாட் அட்மினுக்கு திஸ் இஸ் ஃபார் பார்க்கிங் ஸ்லாட் அட்மின். ஸோ இங்கே வந்து பார்க்கிங் ஸ்லாட் அட்மினுக்கு பார்க்கிங் என்ட்ரி, ஓகே, பார்க்கிங் ஸ்லாட்ஸ் இது ரெண்டும் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன். இட்ஸ் accessible, இட்ஸ் ஆக்டிவ். ஓகே, when I click on save, இங்கே பாருங்க. ஓகே, இட்ஸ் நாட் இங்கே பாருங்க, பார்க்கிங் ஸ்லாட் அட்மின் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ரைட்? ஸோ பார்க்கிங் என்ட்ரியும் பார்க்கிங் ஸ்லாட்ஸும் இது விசிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we are going to build this module rates. ஸோ ரேட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்க, இப்போ இது வந்து ஒரு கேட்டகரி லைட் மோட்டர் 4 வீலர். ஓகே, லைட் மோட்டர் 4 வீலரில் இந்த கேட்டகரிக்கு 1 hour விடுறதுக்கு எவ்வளோ ரேட் அப்படின்றத நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணணும். ஓகே, இங்கே பாருங்க, கார் ரேட் பெர் hour. ஓகே, காருக்கு 1 ஹவருக்கு எவ்வளோ ரேட், இங்கே வந்து 13 நான் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே ஒரு ரேட்க்கு ஒரு கோட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேவ் பண்ணுறோன்னா, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இடத்துல பார்க்கிங் என்ட்ரின்ற ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது. இங்கே போய் வெஹிக்கிள் நம்பர் போட்டுருவேன், கேட்டகரி லைட் மோட்டர் 4 வீலர். இங்கே பாருங்கள், ரேட் கோடு வந்து இங்கே வந்துடும். ரைட்? ஸோ அந்த ரேட் கோட் நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம அங்கே செட் பண்ண ரேட் ஸ்க்ரீனில் நம்ம செட் பண்ணோம்ல, அந்த ரேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துடும் ஃபார் 1 hour. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நான்
டூ வீலர் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா டூ வீலரோட கோடு. ஸோ டூ வீலரோட கோடு வந்துடும். அப்புறம் இந்த டைம் கேல்குலேட் பண்ணி டோட்டல் ஹவர்ஸ் எவ்வளவோ அந்த கேல்குலேஷன் நம்ம பண்ணி இங்கே டோட்டல் அமௌண்ட் நம்ம இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஸோ இதுதான் லாஜிக். ஸோ அதுக்கு இந்த கோட் நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ரேட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும்ல, அதுக்கு தான் இந்த ஸ்க்ரீன், இந்த கான்ஃபிகரேஷன். ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பர்ஃபெக்ட். For rates we are going to have one more thing, okay, which is get rate by code. So code pass பண்ணனும், அதுதான் இப்போ நான் காமிச்சேன். இங்க பாருங்க. So இந்த இடத்துல when I select the code, இங்க பாருங்க, code நான் செலக்ட் பண்ணுவானே அதோட ரேட் இங்க பாப்புலேட் ஆகும்ல, அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம ஒரு API எழுத போறோம். ஓகே, so it is going to be exports dot get rate by code, okay, equal to async handler. So async handler இதுக்கு சொன்ன எரர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு we don't need to have a try catch block. ஓகே, என்ன இஷ்யூ வருது, என்ன டைப் ஆஃப் எரர் வருது, அதெல்லாம் நம்ம இனிமேல் கேர் பண்ணிக்க தேவையில்லை. ஏன்னா async handlerல we already defined it. ஓகே, எரர் ஹேண்ட்லர்னு நம்ம ஒரு மாடல் எழுதியிருக்கோம், அதில் நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் இஸ் கோயிங் டு பி a rate rates dot find. இங்கே வந்து I'm going to send rate code is going to be request dot parents dot rate code. Okay, well, sorry, so I'll move my video screen to the top. Okay, rate code kappuram I'll come down dot select. Okay, rate is 1, right? So இப்போ இதுக்கு அப்புறம் if not rate இல்ல rate dot length, okay, equal to 0வா இருந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளுக்கு டேட்டாவே ரிட்டர்ன் ஆகல அப்படின்னு அர்த்தம். ரிட்டர்ன் res dot not, okay, return next of new here response of, okay, rate not found or need, okay, ID, right? So இது உள்ள for code இந்த கோட பாஸ் பண்ணுங்க. ரைட், ஸோ இதோட ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறோம். else we are going to respond back the response on dot status of 200, okay, dot json of. ஸோ நம்ம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம்னா success is true, also data is going to be rate. Save this. கண்ட்ரோலர் நம்ம பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியணும், you should go to the routes. okay, routesல வந்து it is again rates.js, right? so rates.js உள்ள போயிட்டு what I'm going to do, I'm going to the roles. ஸோ இதெல்லாம் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா don't want to waste our time. ஸோ இங்கே நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது we have to import express and router from express. okay, perfect.
Okay, so இப்போ I'm going to say require dot slash not dot slash. So ரெண்டு folder வெளியில போகணும். Okay, routes folder விட்டு வெளியில போனாதான் நம்மளுக்கு controllers folder search பண்ணி எடுக்க முடியும். controllers slash rates. Okay, இது உள்ள we should get what அங்க நம்ம எழுதின மெத்தட்ஸ் எல்லாமே இங்க இம்போர்ட் பண்ணோம். get rates, get single rate, bring this down, get rate by code, create rate, update rate, delete rate. So எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு, right? Next வந்து we are going to say router dot route dot get வீட்டில் இஞ்சி இடிக்காம போல, சாரி, get rates, post வந்து plus create rate. ஸோ எப்பெல்லாம் get request வருதோ, ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு API கால், அதாவது நார்மல் ஜென்ரிக் காலில் எப்பெல்லாம் get request வருதோ அப்போல்லாம் we are going to call this controller function get rates. எப்போ create post request வருதோ அப்போ create rate கொடுக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ whenever we get the request with ID வரும்போது we are going to say get single rate. Okay, put வந்து update rate. ஓகே, ஸோ அப்டேட்டுக்கு வந்து நம்ம putன்னு சொல்லுவோம். and delete வரும்போது delete rate. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து router dot route slash rate code. எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு API கால் இந்த மாதிரி வருதோ அப்போ we are going to call get rate by code. ஓகே, ஸோ இது மூணும் பண்ணியாச்சு. இப்போ module dot exports is equal to router வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம், so that this router is available throughout our application. எங்கேருந்து வேணால் நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? So the next is app.js. So app.js தான் நம்மளுக்கு applicationோட startup file. I'll bring this down. Okay, இங்க வந்துட்டு I'm going to import rates. Rates is equal to, it is going to be require dot slash routes slash rates. Okay, and இங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி API கால் வந்தா நம்மளோட ரவுட்டர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணணும். இட் இஸ் PMS, okay, /PMS /v1 /rates. Okay, whenever we get the API call like this, we are going to call the router. அதாவது மேலே நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல, இந்த ரவுட்டர் நம்ம கால் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரவுட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு API கால் வந்தது அப்படின்னா it will call this router. இந்த ரவுட்டரில் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம், இங்கே பாருங்க, இந்த ரவுட்டரில் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு PMS /v1 /ratesன்னு ஜஸ்ட் ரேட்ஸ் மட்டும் கால் வந்ததுன்னா, கெட் கால் வந்ததுன்னா கெட் ரேட்ஸ் கால் பண்ணுறோம், கிரியேட் போஸ்ட் கால் வந்ததுன்னா கிரியேட் ரேட் இந்த கண்ட்ரோலர் கால் பண்ணுறோம். எப்போ இந்த கோலன் ஐடி, அதாவது ஒரு ஐடியும் API காலோட சேர்த்து வருதுன்னா we are going to get வந்ததுன்னா get single rate, put வந்ததுன்னா update rate, delete வந்ததுன்னா delete rate. ஸோ நம்மளுக்கு PMS /v1 ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நான் இங்கே பண்ணி காட்டுறேன்.
pms slash v1 slash rates இந்த மாதிரி ஒரு கால் வந்தது அப்படின்னா it will call, அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு API கால்ல get request வந்துன்னா get rates, post request வந்துன்னா create rate கால் ஆகும். ஓகே, இப்போ இதே மாதிரி ஒரு கால், இதே API கால்ல நம்மளுக்கு வந்து இந்த mongo id or some id இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா ஓகே get இந்த மாதிரி ஒரு API கால் வந்தது with the id ஓகே வந்தது அப்படின்னா it will call the get single rate if it is a get request, update rate if it is a put request, delete rate if it is a delete request, right? Similarly இந்த மாதிரி ஒரு API கால் ஓகே பாருங்க rate slash ஓகே some rate code இந்த மாதிரி ஒரு rate code வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த API கால்னு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு it will call this controller method get request வந்ததுன்னா, ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இந்த ஒரு கண்ட்ரோலர் ஃபங்க்ஷன்லையும் என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நடக்கணுன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம், ரைட்? ஸோ இப்படி தான் ஏபிஐ காலை வந்து நம்மளோட பேக்எண்ட் அப்ளிகேஷன் ஹேண்டில் பண்ணுது. First it will come to the startup file app.js. It will check என்ன type of API call னு பார்க்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி API கால்னா it will go to the routes. From the routes it will identify what type of call, then it will redirect to the corresponding controller function. ஓகே, perfect. இப்போ நம்ம backend முடிச்சாச்சு. Now I'm going to the frontend. ஓகே, கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம், ரைட்? ஸோ rates.html போயிடுவோம். rates.html தான் இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் தான் நம்ம டெவலப் பண்ண போகிறோம். இது நான் இப்போதைக்கு ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா go to the JS file, say rates.js, ரைட்? ஸோ ஒரு JS ஃபோல்டரில் ஒரு rates.jsனு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு rates.htmlல அதை நான் இங்கே கால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் கால் இட் whenever this page loads, இந்த JS ஃபைலும் சேர்ந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, ஸோ சில சேஞ்சஸ் தான் நம்ம பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து ஓல்டர் பேஜ். நான் permissions.htmlல போயிட்டு I'll go to the bottom, I'll copy all the script files and paste it, keep it there also. Okay, to have the latest thing, right? So I'll copy this. எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா நம்மளுக்கு Axios வேணும், ரைட்? Okay, from the top, just paste it. Okay, இதுதான் நம்மளோட the script requireலாம் முடிஞ்சிருச்சு. I'm going to call the api.js. the api.js, the rate நம்மளோட script file முன்னாடி api.js நான் கால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த api.js என்ன அப்படின்னா it is kept separately. இங்கே பாருங்க, காமன் இது. ஸோ இங்கே we have அதாவது ஒரு API ரெக்வஸ்ட்டும் இங்கே தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இங்கேருந்து நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்மளோட ஸ்கிரிப்டில் கால் பண்ணிப்போம், ரைட்? ஸோ இது இல்லைனா இது ஒரு பேஜ்லுமே இந்த மாதிரி ஒரு JS ஃபைல்லுமே நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் ஆகிறது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதை காமனாக எழுதி அதை வந்து நம்ம இங்கே கால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் அவர் ஃப்ரண்ட் எண்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் நம்ம ஆட் நியூ நம்ம முடிப்போம், ரைட்? ஸோ ஆட் நியூ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வில் டூ ஒன் பை ஒன். லெட் ரேட் என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்குன்னு பார்ப்போம். ரேட் நேம், கேட்டகரி, டைப், ரேட்டு, ரேட் கோட், இஸ் ஆக்டிவ். ஓகே, இந்த இத்தனை ஃபீல்டு இருக்குது. ஸோ வி ஷுட் ஹேவ் வேரியபிள்ஸ். ரேட் நேம் இஸ் எம்டி, let rate code is empty, let category is
is equal to empty. Let rate type is equal to empty. Let rate is empty. Okay, let is active is equal to false. Right. Let backend URL is going to be http://localhost : என்ன port number 5000/tms/v1/rates. ஸோ இப்படிதான் நம்ம பேக்எண்ட் API நம்ம கால் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் பேக்எண்டில் காமிச்சேன்ல, இந்த மாதிரி ரெக்வஸ்ட் வந்தது அப்படின்னா, ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட்ன்றத ஃபஸ்ட்டு பேக்எண்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். Then it will call the corresponding function. Okay, controller function call. Right, so I'm going to have $document.ready. So this is on the page load event. Document.ready function. Right, so whenever the page loads, this function executes. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to set the DOM to the variables. So எப்படி அப்படின்னா, category is going to be DDL category. Okay, and rate type rate type is going to be DDL rates. Okay, rate is going to be txt rate. Rate code is going to be txt rate code. This active is going to be
chk active. Okay, perfect. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், I'll save this. So நம்மளுக்கு வந்து first thing is get all these data. Okay, இந்த டேட்டா எல்லாம் கெட் பண்ணிட்டு when I click on save button, right, நம்ம எடுத்து போய் டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணணும், அதை நான் வாஷ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து when I click on this create code button, இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, அது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, வில் கெட் ஆல் த வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம என்டர் பண்ணுற வேல்யூஸில் இங்கே பாருங்கள், இப்போ நம்ம பாருங்கள், செலக்ட் ஆல் தீஸ் வேல்யூஸ். ரேட் வந்து 30 வச்சுப்போம். ஸோ நவ் when I click on create code, இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, I'm going to get the rate name, category and rate. இது மூணுத்தையும் எடுத்து இதில் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர், இப்போ பைக்கில் பி, பெரில் பி, ஆரில் ஹெச், ஓகே, லைட்டில் எல், மோட்டாரில் எம், ஃபோரில் எஃப். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் மட்டும் எடுத்து இந்த ரேட் கூட ஜாயின் பண்ணி ஒரு கோட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். இது இங்கே இருப்பாரு. ஓகே, இது மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம், கோட்லேயே நம்ம பண்ண போகிறோம். ரைட், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அது பண்ணிடலாம். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன். ரைட், ஸோ அது வந்து இட் இஸ் btn create. ஐ திங்க் பட்டனோட ஐடியை பார்த்துருவோம். ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். யா, btn create. Right, so இங்கே வந்து I'm going to say btn create. ஸோ நான் இதை ஒரு வாட்டி நான் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த உள்ள இருக்க இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்க கோட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட்டன் நான் எப்போல்லாம் கிளிக் பண்ணுறேனோ அப்போல்லாம் இந்த கோட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ரைட், ஓகே, இப்போ I'm going to say let dynamic rate code is empty here. Okay, இப்போ dynamic rate code is equal to rate name. Okay, rate name dot val, rate name dot val dot split. எதை வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்பேஸை வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கொஞ்சம் கிளியராக பாருங்கள். I'll bring this down. Okay, dot map, right, rate dot char at of 0. ரைட், நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணி முடிச்சிடுறேன், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது காட்டுறேன். டாட் ஜாயின். ஓகே, ஜாயின் அகெயின் டபுள் கோட் வச்சு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு, ரைட், இப்போ டைனமிக் ரேட் கோடில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். அது ஃபைனலாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ரேட் கோடில் போய் செட் பண்ணி பார்ப்போம். ரைட், rate code dot val dynamic rate code. Save this. Okay, I'll go here. இப்போ rate name bike பெறார்னு வச்சுக்கோம். create code பாருங்க, bph ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துச்சு பார்த்தீங்களா. ரைட், இப்போ நான் வந்து கார் பேர் ஆர் இப்படி பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு கிரியேட் கோட் cph கிரியேட் ஆகிடுச்சு பாருங்க. for one day பார்த்தீங்களா. ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இங்கே பாருங்க, கிளியராக வாட்ச் பண்ணுங்க. ஹியர் ஐ எம் கெட்டிங் த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வேல்யூ. ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வேல்யூ கெட் பண்ணி ஒரு அந்த வேல்யூவை ஸ்பேஸால் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், கார்க்கும் பெருக்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸ், பெர் அண்ட் ஆர்க்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸ், ஆர்க்கும் ஃபார்க்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸ். ஓகே, ஸோ இதை மாதிரி ஒரு வேர்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸை வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு, ரைட்,
then again what I am doing, I am running a map function. இப்போ நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணேன்னா எத்தனை கிடைக்கும்? 1 2 3 4 5 6 வேர்ட்ஸ் கிடைக்கும்ல. மேப் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும்? ஐட்ரேட் பண்ணும். ஓகே, ஐட்ரேட் பண்ணி நம்ம பண்ணுற ஆப்ரேஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும். ரைட், இங்கே பாருங்க. ஸோ இதில் வந்து கேரட் 0. ஸோ ஒரு வேர்ட்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் கேரட் 0னா இது. இப்போ நான் கேரட் 1ன்னு போடுறேன். ஓகே, கேரட் 1ன்னு போட்டால் என்ன வருது பாருங்க. இங்கே பாருங்க, ஏ இ இதில் இருக்க 0 1 ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர், ஹெச் வந்து 0, ஓ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் எடுக்குது. ரைட், ஸோ இப்படியும் பண்ணலாம். ஓகே, நம்மளுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி பண்ணிக்கலாம். ஐ வாண்ட் 0 தான், ஐ சேவ் திஸ். ரைட், ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா we are joining it. Right, so we are splitting it. First split with space, then run a map function. The R wordையும் map function iterate பண்ணி அதற்கு first characterலாம் எடுத்து then we are doing join பண்ணுறோம். ஓகே, ஜாயின் பண்ண அப்படின்னா இந்த ஐட்ரேட் பண்ணி வரது எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோடாக ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு கோடாக தரும். ரைட், பர்ஃபெக்ட். புரிஞ்சுச்சா? ஸோ சிமிலர்லி we are going to do this for other things. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து அப்படியே இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். சாரி, காப்பி திஸ், paste it. ஸோ இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் பண்ணணும், ப்ளஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் கூட நம்ம அப்பெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம அப்பெண்ட் பண்ணாமல் நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ரன் ஆகும். ரேட் நேமில் ஒரு கோட் க்ரியேட் பண்ணி இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கேட்டகரியோட வேலை எடுத்து நம்ம திருப்பி ரேட் கோடில் அப்பெண்ட் பண்ணாமல் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூ வந்து எரேஸ் ஆகிட்டு இந்த புது வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும். அப்போது இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ரன் ஆகிறது வேஸ்ட். ஸோ வி ஹாவ் டு அப்பெண்ட். ஸோ நான் அப்பெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்க இந்த வேல்யூ, இந்த வேரியபிள் ஸ்டோர் ஆகிருக்க வேல்யூவோட இந்த புது வேல்யூ இட் வில் கெட் அப்பெண்டட். அதுக்கு மேலேயே அது கூடவே வந்து அப்பெண்ட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு சே ரேட். ஓகே, ரேட் வேல்யூ, ரேட்டுக்கு வந்து we don't need to split and join, வேணாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அகெயின் இந்த ரெண்டு வேல்யூ, இது ரெண்டுமே ரன் ஆகி இந்த டைனமிக் ரேட் கோடில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குல்ல, அது கூட இந்த ரேட்டோட வேல்யூவை நம்ம அப்பெண்ட் பண்ணுறோம். அப்போது நம்மளுக்கு 3 வேல்யூ கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், when I click on create code, pipe error, category, okay, type, rate வந்து 30. when I click on create code, இப்போ பாருங்கள் BPH, okay, LMFW, இந்த ரேட் வந்து 30. இது மூணுமே அப்பெண்ட் ஆகி இங்கே கோடில் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ரைட், புரிஞ்சுதா? ஸோ ஒரு மேப் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க, ஒரு வேர்டில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் எப்படி எடுக்கணுன்றதை படிச்சிட்டீங்க, அண்ட் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்னு படிச்சிட்டீங்க, எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு படிச்சிட்டீங்க, எப்படி கன்கேட்டினேட், ஓகே, எப்படி எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூ கூட புது வேல்யூவை ஆட் பண்ணணும், அப்பெண்ட் பண்ணணும், கன்கேட்டினேட் பண்ணணும்ன்றதும் படிச்சிட்டீங்க. ரைட், ஸோ ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் இவ்வளவும் பண்ணியாச்சு. ஓகே, கிரேட், பர்ஃபெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வேலிடேஷன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், when I click on create code, first thing it should validate. இதில் தான் வேல்யூ இருக்கான்னு வேலிடேட் பண்ணும். இப்போ நான் வந்து இதை வேல்யூவே என்ட்ரு பண்ணாமல் கிரியேட் கோட் கொடுக்குறேன்னா இங்கே பாருங்கள், இது வந்து வேல்யூ இல்லாமல் போகுதில்ல. அதனால ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் we have to do validation. ஸோ வேலிடேஷன் கைஸ் நான் ஆல்ரெடி தனி வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன், நிறைய பேஜஸில் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஜஸ்ட் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் வித் அவர் கண்ட்ரோல்ஸ். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பழைய வீடியோஸில் போய் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் ஆல்ரெடி இட் இஸ் அ வெரி பிக் வீடியோ. வேலிடேஷனும் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி
a very big video. Okay, so அதனால line by line எழுதாம just copy paste மட்டும் பண்ணிக்கலாம். I'll go to the top. Okay, I'll copy this thing. Yeah, paste it here. Rate name we know it is text. Okay, category is we know it is drop down, and then I'll copy பண்ணிக்கிறேன். I'll paste it one more time. Okay, இது rate type is going to be drop down. Okay, rate txt rate. Sorry, rate it is going to be text. Copy பண்ணிக்கலாம், rating எடுத்து போட்டுக்கலாம். Okay, rate code நம்ம validate பண்ண தேவையில்ல. This active இது மட்டும் பண்ணிக்கலாம். இதுவனை தூக்கிடலாம். Right, next தனி okay இது. So what I will do, category, I'll copy this. Okay, rate type, rate name, rate. So இந்த அல்டிமேட்டா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, we are validating whether ஃபீல்டில் யூசர் வேல்யூ என்டர் பண்ணியிருக்காரா இல்லையான்னு பார்க்குறோம். என்டர் பண்ணலை அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு வேலிடேஷன் ரெட் பார்டர் காட்டும் அந்த கண்ட்ரோலில். இல்லை அப்படின்னா we will allow the user to proceed with the functionalities. அதாவது சேவ் பண்ணுறாருன்னா சேவ் பண்ண விடுவோம், create the button create click பண்ண விடுவோம். Okay, all those things. Control D எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு பேக் ஸ்பேஸ் எல்லாமே போய்டும். சேவ் திஸ். இப்போது தனித்தனியாக வேலிடேஷன் ஒரு கண்ட்ரோலுக்கும் போடணும். ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் is this category.val select ஆயிருந்தால் okay, category right, so I'll copy paste. Next thing is rate type. Okay, control D paste it, rate type. Next rate name we know it is a text box. Okay, text box rate name, yeah, text box, rate on text box. Okay, select பண்ணி control D paste it, perfect. Next rate, அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, காப்பி பேஸ்ட். ஓகே, லாஸ்ட் is active. menu name. Okay, I think menu name field இல்லை, so we don't have to have this. இங்கேயும் தேவையில்லை. ஓகே, போன பெர்மிஷன்ஸில் இருந்தது எடுத்துடலாம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இந்த மெனு நேம் எடுத்துடலாம். ஓகே, control D paste is active. இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு தேவையில்லை.
save everything. So எல்லாமே சேவ் பண்ணியாச்சு. Perfect. இப்போ what I'm going to do, I'm going to call this check validation. Okay, இங்க அப்படின்னா இங்க if check validation function, check validation வந்து shit equal to true-ஆ இருந்ததுன்னா true-ஆ இருந்தாதான் we are going to proceed with this function. அதாவது இந்த functionalityயே validation true-ஆ இருந்தாதான் we are going to do it. Okay, so பார்ப்போம். When I click on create code, it will show this validation, right? I think grade type, okay, say okay இருக்கட்டும். Grade name, category, this light motor, 2 to 3 days, 30. When I click on create code, oh, it's active. பாருங்க code create ஆயிடுச்சு, right? Perfect. So இதே தான் நம்ம save, இந்த saveக்கும் நம்ம இதே validation தான் எழுத போறோம், right? So இப்போ நம்ம save function போயிடும். save ஓட id என்னன்னு பார்ப்போம். Okay, okay, so இப்போ இதே இடத்துல we are going to have click event for save. Okay, hash btn save. So whenever the save button is clicked, we are going to call this function, execute the code that is written in this click event. Okay, இப்போ same if check validation is equal to true இருந்தால் we are going to what, insert the data. Insert பண்றதுக்கு we need to have object. Okay, I'm going to say JSON data is equal to a variable. So in the JSON data we will build an object. Okay, JSON data is equal to, okay, rate name is rate name dot val. Okay, so இந்த rate name என்ன அப்படின்னா backendல modelல நம்ம create பண்ணிருக்க field name. Go to the model. Yeah, so இந்த rate name தான் நம்ம அங்க சொல்ற rate name. இது வந்து the variable that we created in the JS file. Okay, இந்த codeல ஒரு variable create பண்ணிருக்கோம் for the temporary storage of this DOM element. Okay, இந்த text boxல enter பண்ற வேல்யூவை டெம்பரரியா நம்ம ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இந்த variable create பண்ணிருக்கோம். Okay, இந்த rate name வந்து இந்த variable and this rate name refers to the MongoDB field name. Okay, right. Next is category. Category is category dot val. ஸோ ஒரே நேம் ஏன் அப்படின்னா டைப் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும், அதுதான். அதை தவிர மற்றபடி யூ கேன் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் நேம். ஓகே, டைப் வந்து ரேட் டைப். ஓகே, ரேட் டைப் என்ன வேரியபிள் பார்ப்போம். யா, rate type dot val. Next வந்து rate
plus rate.val. Next on the rate code plus rate code dot val plus active வந்து equal to plus active dot plus இங்க மட்டும் கொஞ்சம் மாறும். ஓகே, ஸோ செக் பாக்ஸ் வந்து செக்டா இருந்ததுன்னா we are going to send true, ரைட். இன்னும் கொஞ்சம் மேலே தூக்கிக்கிறேன். செக் பாக்ஸ் வந்து செக் பண்ணல, சரி ட்ரூனே செக் பண்ணுவோம். செக் பாக்ஸ் வந்து செக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வேல்யூ வந்து ட்ரூன்னு டேட்டாபேஸ்க்கு அனுப்புகிறோம், இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் அனுப்பும். ஸோ இது இஃப் எல்ஸ் மாதிரி தான், டெர்னரி ஆப்ரேட்டர். ஓகே, ஸோ இது வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணோம், ரைட். ஸோ ட்ரூனா இந்த வேல்யூ அண்ட் திஸ் ரெஃபர்ஸ் டு எல்ஸ். ஓகே, ஸோ எல்ஸ்னா இந்த வேல்யூ, அவ்வளோதான். ஸோ சிம்பிள். Next is I'm going to call what? இங்க வந்து insert API with token. Okay, இது நான் அனுப்ப போறேன், right? URL is backend URL. Data is JSON metadata. Sorry, JSON data. And dot. So இது successfully run ஆச்சு அப்படின்னா you will get what? Rate data. அது நான் R data ன்னு சொல்றேன், dynamic variable தான். Okay, R data arrow function, right? So console.log R data. Okay, so இது வந்து ரன் ஆகல அப்படின்னா, அதாவது if we have some error, we will get the error catch error plus console.log error. ஸோ பெர்மிஷன்ஸில் நம்ம எரர் எப்படி அதாவது யூசர் காமிச்சிருந்தோன்றது பார்ப்போம். I'll go to the permission, update. Okay, ஸோ பெர்மிஷன்ஸ் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது தான். if you want to really கொஞ்சம் டஃப்பான ஃபங்க்ஷனாலிட்டினா you can go to the permissions and learn it. Okay, so errorனே இருக்கட்டும், I'll just save this. Okay, I'm going to the what happened, something is wrong, I have crashed. Route. So somewhere I made the blunder. Yeah, router, this is router. So இந்த மாதிரி கோட்ல நம்ம பண்ற எரர்ஸ்லாம் ஆப் வந்து கிராஷ் ஆகிடும். ஓகே, யூசர் டிஃபைன்ட் எரர்ஸ், அதாவது அப்ளிகேஷன்லேருந்து வர எரர்ஸ்லாம் இது ஹேண்டில் பண்ணோம். நம்ம கோடில் இது வந்து டிஃபால்ட்டில் கோடில் நம்ம பண்ணுற டைப் எரர்ஸ்லாம் இது கிராஷ் ஆகிடும், ரைட். ஸோ I think I've saved the front end as well as the backend. Yeah, so now we'll go ahead and insert a new record. I'm going to say bike. Okay, category is two-wheeler, type is 1R, right. Rate is going to be 15 rupees. I'll say bike per or rate. நான் create code கொடுக்குறேன், active is true. Okay, so code create ஆயிடுச்சு. Now I'm going to click on save. Let us check. Voila, go to the rates. Guys, I already have some records. Sorry, I'm going to delete everything. Okay.
ஓகே அது இன்சர்ட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். We have some error. Go to the front end. Okay, பார்ப்போம் என்ன errorன்னு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம கன்சோல் லாக் பண்ணதுனால the errors will be errors வந்து print ஆகும். Nothing got printed. What happened? Click on inspect. Go to the sources. Save click பண்றேன். ஓகே DBல போய் பார்ப்போம். இப்போ பார்ப்போம். No, nothing got inserted. error நடக்குதா? Backend crash ஆகல. So the only way is to debug JSல rates.js. Okay, btn save வந்து ஒர்க் ஆகல. ஓகே இங்க பாருங்க இந்த மிஸ்டேக் செக் வேலிடேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஜஸ்ட் வந்து ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி டைப்போ எரர்ஸ்னால தான் அப்ளிகேஷன் மோஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகாமல் போகும். பாருங்க இதுதான் இவன் தான் கல்ப்ரிட். சாரி நான் தான் கல்ப்ரிட். ரைட் ஸோ இப்போ போவோம். we don't want to debug. add new bike per okay per 1 hour rate இப்படி போடும். category 2 wheeler type 1 hour rate 15 rate code. Okay, rate code. So when I click on save பார்ப்போம். yeah பாருங்க it got inserted. Category is 2 wheeler, type is 1 hour. Okay, rate code, rate name, right? ஸோ நான் பேக்கெண்டில் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது, ஏன் வந்து இதெல்லாம் அரேவாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ட்டு. மாடல்ஸ் ரேட் கோடு ஸ்ட்ரிங். ஓ கேட்டகரி இஸ் அரே கொடுத்துருக்கேன், டைப்பும் அரேன்னு கொடுத்துருக்கேன். இட்ஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஓகே ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரிங்னே வச்சுருந்துருக்கலாம், ரைட்? ஓகே நோ ப்ராப்ளம், அரேவே இருக்கட்டும். பர்ஃபெக்ட். ஸோ இப்போது நான் இங்கே பாருங்கள், சேவ் கொடுத்ததும் ஸ்க்ரீன் அப்படியே நிற்குதுல்ல. நான் என்ன பண்ணேன்னா சேவ் கொடுத்ததும் சேவை ஹைட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு ரீடைரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்குன்னு ஃபைண்ட் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ அதையும் நம்ம பண்ணிடலாம். கோ டு த ஃப்ரண்ட் எண்ட். இங்கே பாருங்கள் சக்ஸஸ் ஆகிற இடத்துல கோயிங் டு hide btn save dot hide. Okay, on the btn close button அதை எடுத்துக்கலாம். rates.html close button. yeah இருக்கான் பாருங்க, இவன் அப்டேட்டா. இதான் நினைக்கிறேன். I'm going to set id for this. Okay, btn close, right? Copy this. First I'll save this. இங்கே வந்துடலாம். இங்கே வந்து இதே document.readue தான் எழுதணும். ஓகே, btn close dot play as function. ஸோ நான் இந்த மாதிரி நான் எழுதுறேன். உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் எழுதிக்கலாம். அதாவது அதே ஸ்க்ரீன்லேயே நின்று மல்டிபிள் ரேட்ஸ் யூசர் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணுற மாதிரி கூட நீங்கள் எழுதலாம். ஓகே, இட் ஷுட் ரீடைரக்ட் டு pages/
rates.html. Okay, save this. போலாம் இன்னொரு டேட்டா என்டர் பண்ணலாம். இட் இஸ் by 3 சும்மா ரேண்டமா போடுறேன். ஓகே 3 hours rate ரைட் 2 வீலர் டைப் வந்து 2 to 8 hours. ஓகே இது 8 போடலாம். 8 hours rate வந்து 30. rate is active. rate create code. when I click on save பாருங்க ஹைட் ஆயிடுச்சு. இப்போ when I click on close page வந்து redirect ஆகும். right, perfect. So the next thing is we have to build this grid. இப்போ வந்து டைனமிக்கா வரல, ஸ்டாட்டிக்கா நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஓகே நம்ம டைனமிக்கா ஆக்கணும். ஸோ ஐ கோ டு த rates.html. bring this down. ஓகே இந்த சைட் போயிடலாம். rates.html எந்த இடம்னா யா grid எங்க இருக்கு? இதோ இருக்கு பாருங்க. இந்த grid தான் we have to build it, right? perfect. ஸோ இங்கே தான் நம்ம டைனமிக்காக பைண்ட் பண்ணணும் t-rates. ஓகே ஸோ இது பாருங்கள் ஸ்டாட்டிக்காக நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதையே இந்த டேட்டாவையும் நம்ம டைனமிக்காக போடணும். I'll go here. I'll go to the document.ready. ஸோ இந்த இடத்துல we will have that function, right? இப்போ I'm going to say call get API with token. ஸோ with tokenனா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா you have to go to my authentication and authorization video. ஓகே ஸோ அதில் டோக்கன் வச்சு எப்படி வேலிடேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன். ரைட், ஸோ ஒரு ஏபிஐயும் டோக்கன் வச்சு தான் நம்ம அனுப்பணும். இஃப் த ஏபிஐ டஸ் நாட் ஹேவ் டோக்கன் தென் வில் நாட் இந்த ஏபிஐயே ஒர்க் ஆகாது. API calls எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது, வில் கெட் எரர். ரைட், ஓகே இங்கே so I'm going to call the backend URL. Backend URL dot then of rates. ஆக்சுவலாக என் சேனலுக்கு அப்படி ஒன்றும் பெரிய வியூஸ் போகலை. ஓகே பட் ஸ்டில் ஐ எம் டூயிங் திஸ். ஏன் அப்படின்னா ஈவன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஒரு பிகினர் இந்த வீடியோஸ்னால அதாவது எப்படி சொல்கிறது பெனிஃபிட் ஆனார் அப்படின்னா அதுவே எனக்கு போதும். ஓகே ஏன் அப்படின்னா இதோட உண்மையான ரியல் யூசேஜ், அதாவது இதோட வேல்யூ யாருக்கு தெரிஞ்சாலும் they will not leave this video. அதாவது இந்த வீடியோ வந்து பெரிய விஷயமா பெரிய பொக்கிஷமாக நினைப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா நான் அந்த சுச்சுவேஷனில் இருந்திருக்கேன். யாராச்சும் நம்மளுக்கு சொல்லித்தர மாட்டாங்களா, காசு இல்லாமல் எங்கே போய் கற்றுக்கிறது தெரியாமல். ஓகே ஆக்சுவலி கோர்ஸ்லாம் பண்ணேன், பட் இருப்பாங்க. என்னோட அக்கா எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, என் அப்பா அம்மா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, என் ஒய்ஃப் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம தேடி தேடி போனோம், நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களான்றது கூட நமக்கு தெரியாது. ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவில் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து திஸ் இஸ் இது வந்து ஒரு பெரிய இந்த வீடியோஸ்லாம் தே வில் ட்ரீட் ஆஸ் கோல்ட். ரைட், ஓகே அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு புரிஞ்சால் கூட ஐ எம் வெரி மச் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஏன் அப்படின்னா ஐ எம் நாட் மேக்கிங் திஸ் ஃபார் அதாவது எப்படி சொல்கிறது, யூடியூப்பில் யூனோ இந்த மாதிரி டெக் சேனல்ஸ்லாம் அவ்வளோ ஏர்னிங்ஸ் இருக்காதுன்னு ஐ நோ. பட்
I'm doing இது வந்து எனக்கு ஒரு பிடிச்சிருக்கு. Also I'm doing it as a passion. Okay, I always love to teach people, right? So இப்போ நம்ம இந்த grid-ஐ build பண்ணுவோம். Okay, so for loop யூஸ் பண்ணுறேன். for loopல இங்கே பாருங்க ஐன்னு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்லுவாங்க. ஓகே, பட் கோட் வாக் த்ரூ பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதாவது எப்படி சொல்கிறது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் கிடையாது சொல்லுவாங்க. பட் யூ கேன் யூஸ் இட். ஆல் ரேட்ஸ் டாட் லென்த். ஓகே, ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are calling get API with this backend URL. Backend URL னா என்ன? இந்த API. ஸோ இது ஒரு get requestனா you will get all the rates. நான் backendல காமிச்சிருந்தேன்ல அது. So when the API call is when the API call அதாவது perfect run ஆச்சு, if it is complete, if it is success, then we will get the data in this dynamic variable. ஸோ அந்த டேட்டாவை நம்மளுக்கு அரேவாக கிடைக்கும். அதோட லென்த் எடுக்கிறோம், நம்ம ஃபார் லூப் ரன் பண்ணுறோம், அதை வந்து நம்ம பைண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, அது எப்படின்னு பாருங்கள். ஆல் ரேட்ஸ் ஒரு HTML வேரியபிள் வச்சுக்கணும், அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் வச்சுக்கணும். அதுக்குள்ளே we are going to build this tr. ஓகே, ஒரு டேபிளே நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம். ப்ளஸ் ஸோ எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் td ப்ளஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ள ஆல் ரேட்ஸ் ஆஃப் I டாட் rate name. ஓகே, rate name ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டாக நம்ம பைண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து we are going to close this td, ரைட்? ஸோ டைனமிக்காக ஒரு கோட்லேயே நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் வந்து பில்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு டூ. அதாவது என்ன டைப் ஆஃப் அதாவது ஃபார்மில் என்ன டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல், என்ன டைப் ஆஃப் கிரிட்டு, அலர்ட் பாக்ஸ் இல்லை ஜம்போட்ரான், இது மாதிரி எது வேணால் நம்ம பில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகே, அகெயின் ஆல் ரேட்ஸ் of I, okay, dot rate code plus I'll close the td again, right? I'll open the td. இங்க வந்து all rates of I dot category plus td, close td. okay, next one the type rate is active. so என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I'll copy this type rate is active. okay, so இதை மட்டும் மாத்திக்கலாம். type rate active. next வந்து I'm going to have what a button. okay, இது கொஞ்சம் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுங்க. td data toggle is equal to going to open a model. okay, data target is going to be hash edit rate model. on click, sorry, okay, on click is equal to single quote edit row. okay, இது உள்ள பாருங்க escape plus plus
close, escape, close. Okay, close. And இது உள்ள all rates of I dot underscore id. Okay, இது முடிஞ்சிருச்சா? சிங்கிள் வெளியில் ஒருத்தர் வைத்துட்டு போறாரு. சாரி கைஸ். So I'm going to have a I symbol. Okay. இது வந்து ஒரு ஐகான். ஸோ ஒரு ஐகான் வச்சுக்கலாம். I class FA phantasm ஐகான் இது. ஓகே, இது வந்து ஒரு கிளாஸ் நேம். இப்படி சொல்லிட்டீங்கனாலே போதும், ஐகான் வந்துடும். க்ளோஸ் அண்ட் /i. ஓகே, ஸோ ப்ளஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to close the td inside the string. Sorry, close td, right, plus td. Okay, again I am going to have a icon, phantasm icon. எதுக்கு அப்படின்னா delete fa-thrash. Okay, /i plus /td close plus finala /tr close. ஓகே, ஸோ ஃபார் லூப் உள்ள நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இதை மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங், பெரிய ஸ்ட்ரிங் பில்ட் பண்ணிவிட்டு we are going to bind that as an HTML to that table. ஓகே, t பாடிக்கு நம்ம bind பண்ண போகிறோம். all rates HTML சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட் எண்டில் போய் பார்ப்போம். ஓகே, yeah, we got ரெக்கார்ட்ஸ். பாருங்க, வந்துருச்சா? எடிட்டில் இந்த எடிட் பாப்பப் ஓப்பன் ஆகும், ரைட்? ஸோ இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்க. பர்ஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, go here. நெக்ஸ்ட் வந்து we should have a function. இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து whenever we click on edit, இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது பாருங்க, edit row அப்படின்ட்டு. இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன கால் ஆகுது அப்படின்னா, பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா, அந்த ஈச் ரெக்கார்டோட ஐடி பாஸ் ஆகுது. இப்போ இதுதான் ஒரு ரோ அப்படின்னா, இதோட ஐடி வந்து இந்த எடிட் பட்டனோடையே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்க, இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரெக்கார்டோட ஐடி. ஸோ இது வந்து பெராமீட்டர் நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? ஸோ அட் திஸ் எடிட் கிளிக் பாப்அப் ஓப்பன் ஆகும். சிமிலர்லி அந்த எடிட் ரோன்ற ஃபங்க்ஷனில் அந்த ஐடி வந்து பாஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த எடிட் ரோக்கு we are going to write a function. I'll write a separate function at the bottom. Okay, function edit row of id. Okay, so இதில்
ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா go to the permissions.js. ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே சிமிலர் சேம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான். நீங்கள் பாருங்கள், ஸோ இதே தான் அங்கேயும் பண்ண போகிறோம். ஸோ கைஸ், இந்த எடிட் இங்கே பாருங்கள், இந்த எடிட் அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே அப்டேட் கிளிக் பண்ணால் இப்போது இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுற வேல்யூ. சப்போஸ் வந்து இங்கே எடிட் கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரோவோட ரெக்கார்டை எடுத்து வந்து இதில் பைண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ பைண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் இருந்தது அப்படின்னா we have to change it, and when I click on update இந்த புது டேட்டா வந்து போய் இதிலே அப்டேட் ஆகும், இந்த கரண்ட் ஐட்டமில் போய் அப்டேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ எடிட் அண்ட் அப்டேட் அது. And delete பார்த்தோம் அப்படின்னா when I click on delete, this row should get deleted from the database. The entire record வந்து database delete ஆகிடும், ரைட்? ஸோ இந்த எடிட் அப்டேட் அண்ட் delete வந்து நீங்கள் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் ஆல்ரெடி பெர்மிஷன்ஸில் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்லாட்ஸில் பண்ணியிருக்கேன், ரோல்ஸில் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, 3 இடத்துல பண்ணியிருக்கேன். யூ வாட்ச் மை ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ், ஐ வில் ஆட் தோஸ் வீடியோஸ் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன். அதை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். இட் இஸ் வெரி ஈஸி அண்ட் சிம்பிள். பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள். ஐ எம் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு டூ இட் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆல்ரெடி ரொம்ப பெரிய வீடியோவாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ எடிட் அப்டேட் delete இட் வில் கோ ஃபார் அனதர் 1 hour. ஃபர்ஸ்ட் இதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. the next video I will complete the edit, update and delete. Right? So thank you guys. Thank you so much for watching this entire video. Thank you for your support. So we'll see the next video. Until then, bye.